Habari zenyu? Hi Esther, hi. Heru ni mkui sasa. Wrong time kabla nikuja hapa mshana. Dilika huka muthenya na kujaga usiku wa manane. Masaa ya watu ya Amerika. Wale uncle, how are you? Wrong time my brother. How are you doing? Ama huyu si wale uncle tulikuwa tunachezaga naye game 2022. Na mimi huko tudho kumite kuma 2020. Kuma 2020 kuna wale waliretire. Wale uncle is it you? Kikofia washana nakyo ni kiago. Check and stop. Pastor Anthony Kiama. Amefanya nini huyo? Githaiga kihujio nigia kuya sadi. Kihujio kiukiuma gya kiaulia. Kia nani wewe kilikuwa kia huyu bisofu. Bisofu amenikasirikia amefura. Ndio nikiaraiba. Bisofu ibaki. Na kwa aliamanino shule doli etodo aliri. Ishi shule aliri nitukwendete bishop. Unajua saa ingine mimi baba yangu sijuagi kuweka ile kitu iko kwa roho yangu. Mimi bisofu dukanyibire by the way. Dukanyibire manandika paragraph manatoa. Labda wajarali aliforward paragraph. Akaona hii na shoma akatoa bio. Lakini honestly nikuuliza tu maswali. Tukwage watu tua. Let us be open minded people. Na tusikwe tunauliza tunakuwa na shida tukiulizana maswali. Ndoli atiriri. Haya ndrai gwire ukiwa atiriri. Ni urenda guthi state house ukarie. Ona we ndungithura kuria. Ni ule utakoragwo na chance. Alafu mimi nakumbuka ukisema with all due respect my bishop. Ulisema last year. Hawa waliua watu wako na damu ya watu. Wako na pesa ya damu. Ukasema hutawahi kanyaga hiyo state house. In fact, baka ukaosha. Hi Lawrence, how are you? Baka ukaosha. Urathambia kinya mapasta yagi. Na uramera nyinyi mapasta ambao mumeenda state house, mumeanza kuingia kwa manyumba ya wanasiasa. Washeni kuingia kwa manyumba ya wanasiasa. Kwa sababu washirika wenyu watatoroka kwa kanisa yenyu wakuje huku. Na ndio makiugiriria na hizo unajua hata mimi nilikuwa kwa hiyo kanisa. Mimi ni wa online na ndidawa mkiugwa na motiguaga kama hiyo time mkiongea. Mimi I was there washing. Sasa mtu kuuliza swali ni mahetia. Ulisema hutawahi hubiri kama kuna politician amekaa hapo mbele, ni ukweli ama ni uongo? You know some of these things it's good to ask. Just ask. Because sometimes you're making us now see as if eta wate mtu mioyo wa Amerika muguruki wa YouTube. Huyo anakibisa watu kukibisa. Siro au crowd is making some sense nowadays I think. Because now you Gariguo. I'm just asking what is it? What is it? Because you know sometimes we even judge others. Tunajajigi huku watu akina Kanyari wale tunajua. Lakini kuongea ukweli ukiangalia na ukikaa chini, some things are hard to think and believe. But now tell me, what is that? Explain in small language. Ila nanyandikire paragraph nenetaki. Kuna watu wanagombana, government ilikuwa kwangu, tafadhali naomba Gasagwa na naomba, you know the way Garuya argues. Ati Githaiga unagombana mamonini wa fululio na wewe wita Gasagwa okay. Na hata mimi for alinijibu hata bishop alinijibu tu ifo by the way that was not wise. Ati unawera Gasagwa, you know Gasagwa and Karonso no kwa tag wakuje Sunday uko na watoto 200 unafaa kupeleka shule. Bishop, advocate for good governance, advocate for free affordable school for everybody. Waislamu wa Kristo yale matoka kanisa watalipiwa na nani? Sasa mbunge wa kwetu atoe pesa kwa CDF ya kwetu okay akurehere uthomithie chiako echia gwitu igathomithio no. Washa watoto wakuwe na free education and that is why we came and that's why we follow you bishop. We love you because that is what you advocate for. And all of a sudden you are like, you know, I fail to understand. Now those are the questions I asked with all due respect. I respect na droga dirahura na kigogo nani. I'll ask, you know sometimes hata watu wa kigogona wakianza siasa tutaangaliana kama watu wa siasa. Nononire Bishop Muiro agiuka aragire kura 300. See that Bishop Muiro was the biggest bishop in Kenya. When he got to politics, people looked at him as a politician and they gave him what he deserved like a politician. Tafadhali kuria ciuria tiuru no kuria ni ndiroririe. We love you, yes. Kabisa me personally I feel so bad. In fact me kuna machai sigine na kuaga naso I feel bad talking about them. It's not like I'm so happy. In fact I was not happy nigeyogerea juicy.
Drati dagi uli atiliri. You know I've been saying these things. You know you are there with sisi kwa sisi. You know mimi nitakaa chini na nisikise ya sermon and I'm like this one is directed somewhere. You know I said these things. Na mimi nikikuwa disappointed by somebody I love, I feel so bad. Ask Karago. Mulie. When I look upon somebody na muonanga, yes, this is the person. All of a sudden and then I felt it was another thing. I feel so bad about it. Surely muthenya ucio ni ndandonire fiu na ngiuka hana nginegena na mukinganyaga piu. Na ngiuga haha. Tukitikia kwende hivi nitukwendio. Nitukwendio. Na ngiuria andu mahithaga maundu haha. Very these big TikTokers, I asked them seriously 1 2 3 questions. How umake Githaiga, you are right. Ona kwini mutwale musemanio tukirwo ndeto cia kidiki na kina ntuka join government na andu ngimwira I knew it nikio turai koguo. That's why now let hiyo kudhararia maneno ikaleta masida kubwa sana. People pretended. Please, mimi nikitaka kuuliza maswali, I just ask simple questions, answer. Na mimi sijakatasa mtu. Kuna wengine wanasema Githaiga unakatasa mtu kujiamulia kile anataka. Sijakatasa mtu kujiamulia. Kanete mundu kwishagurira wethi kule urenda guthii we andika kile urenda kwandika, but hata sisi wacha tuulize maswali kulingana na vile tunajua mtu. Let us ask our questions. Na kwa na shida, there was no need of telling of all that. Sasa naona mnatuambia mtaweka free medical camp wale watu watapimwa kishwa waonekane kama kishwa inafanya vizuri. Honestly mimi sijui kuweka uhiga. I don't know that. You stood and you said that these people killed our children. You know very well ya kwamba hakuna mbunge atakuchagia 300,000 ati ni sadaka na mbunge anapata salary ya 600. Wewe unachagaga sadaka half of your salary. Let us be honest. You know this is money that is coming from somewhere. You said very well that opposition hakuna hata pesa. You know very well that the government iko na pesa. Maana hii Bishop, when you pay taxes, we are paying ikaripie Mkenya wote. Ure ako Maridi, ure ako wapi, ure ako wapi. We are not saying hii pesa ipatiwe mapasta na mabishop kadhaa walipie watoto sijui orphans. Wacha hao orphans walipiwe na serikali. It is the work of government. It is the duty bearer of this right of education. Let us look at things that way. Si ati mimi nipatie watu wangu. Nikiuliza swali, Githaiga wewe ulisaidia wangapi? Githaiga wewe utalipia wangapi shule? Excuse me, affordable schooling should be there for everybody. Whether somebody is an orphan or somebody is a what, everybody should afford basic education. Thank you baba. Tituere agiati mundu at is now we will not ati pesa itatoka MP wito mukuru inika gushia uashe kupatia watoto wetu basari utwale 500 bypass ati nigetha ciana cia kuithome. Kuongea ukweli mimi hata nasemaga hizi basari asifai. One thing I agree with Raila, hizi basari sote zinafaa zitolewe zipatiwe Ministry of Education, wapatie kila mwana Kenya free education. My brother Bishop date muno. Watoto wa university walikaa bila kuenda shule for like 3 months because those lecturers were not paid money. Hakukuwa na pesa ya kuwalipa. Those were people's children ambao walikosa education not because of their mistakes. Isho nisho besha isho murareherwo ati muonekane muriega mutware agaciadia ciana ciadigwa. No, your work is to preach. It is the work of government to provide education, affordable and good standard education. When we all decide to call this out, and I'm not saying that it is only Bishop who does that. The reason why I decided to call him out is because tuna believe he's the best. Kuna wengine wanapewa hata mamilioni 100. Si kuna wengine huku Roysabu wanapewa hata mamilioni 20. We don't ask them. We do not ask them because we know kuna kanisa tunajuaga ni kukura. We know. Now we wako. I don't know what is wrong. We thought you are the most different. You know, to whom much is given, much is expected. I totally agree with Kanyari that Ben is one of the biggest, not even one of the biggest. Personally, I believe he's the bishop who preaches a lot of things that I reason. Unajua mimi vitu naonaga sinafaa kuhubiriwa na vitu mtu anafaa kuambiwa. I listen to him. Nidida thikiria mahujo dikagiria mabeni. So you expect too much. Then all of a sudden, nidiroya Sabina ukahoera rutha unitafutie sijui ni appointment hata mimi niende hiyo State House, niende huko hata mimi nikure kogerio nawe nora
aya ngimena kita mori aya mahetwo ki ona ni ndingithura ni uri itanete kanya ngarigwa atiriri uyu nowe watwirire erire mapasta mangi mabishopu aria mwambia guthii na ku mutige. Do you remember people died 2 years ago, Bishop, because they were fighting Harambes in church? They fought so hard, they paid with their lives until the president akasuspend Harambes in church. Why do you pretend to forget? Was it bad that time and it is good today? Is this not what happened in 2022? Do you remember kila county ilikuanga na interdenomination prayers? Those ones walikuanga wanaenda wanachanga ma 10 million, ma 20 million. Do you remember the COVID money? Munakumbuka fanyisi mapesa ziliendaga in the name of church, in the name of, I'm just asking. It's fine. Nitrada gutoga nitrada. Noga ya gikurathimite ukire na indo. Niki? Why are you giving us out? Na hujia yake mutuheanaga niki? Tondu atumia acio ni mamwitikitie mwahanire ma radio station maria mamoragia nyina wa Jesu etagwo Maria kana Jusufu tuma ukuona ukuria ciringi ngiri. Niki mutuaga atumia yao? Why do you do that? I just had to ask those questions. I had to ask them. I'm sorry. Murakarite tanya uni jiguni ni nyonete, you are very mad, mumenikasirikia, but you know what? When I'm told to choose even between church and the lives of those young men and women, hey, I don't know. Mr. Waisahau hiyo kitu. These people killed 8 people outside parliament because of fighting a finance bill, because of saying reject Harambes in church. You stood there. One of them was your follower. You buried him na Gen Zs. Alipigwa akiuzia wenzake mask wakikumbuka wenzao ambao walikufa. Then you come and tell me Mushudhi, please. I'm sorry. Besha ishishi besha. Gayo turamo, aikoro gainya turaga nikamutwara handu horu muno. Yeah. Ugono mwahenirio, and this is exactly what you are returning back to. Exactly. Na saa hiyo kidogo Githaiga kikuja hapa aseme wanasiasa waingilia Gen Z movement sisi kwa sisi, all of a sudden inakuwa it is a very big topic. Oh, we have withdrawn. You can only withdraw if you had an agenda, which now is coming out. Please, finally. Nilikuwa gano mbaya sana. Githaiga ni mbaya sana. Yana hapana. We have politicians who support people without even having a political agenda, don't we? But I had seen it. Niliona. And I thank God. I have no regret because of saying it that time. And I have no regret because of asking questions this time. And we will keep on reminding each other. We will keep on putting those sermons. Because you see, I will keep on repeating them. We will keep on talking about these things. Because how comes 1 year ago you found it wrong? Na ukakuta na ukasema vizuri kwa pulpit ya kwamba wahubiri ambao wanaenda kwa wanasiasa wanafanya vibaya, na ukasema watu watawa reject because ya kuenda kwa wanasiasa, and 1 year later you think it is good for you to go to those wanasiasa and it is okay, and now that one, and now people should follow you and it is right because now it is my time to eat. That was their time to eat. Probably it is true you did not get an invite. And if you don't get an invite and you come preach against them because you did not get an invite, na saizi wamekuja, you are begging to get an invite, then that's hypocrisy. That's Pharisee. I'm sorry, Bishop, there is a reason why Jesus alitandika watu kwa sababu ya kufanya biashara kwa kanisa, kwa nyumba ya babake. There is a reason. I will not hide hypocrisy. Mimi sitafanya hivyo. There is a very good reason. Yesu alichukua kiboko, kulikuwa na ukora, kulikuwa unaona kabisa ni ukora, na akatandika watu. There was a reason. I'm sorry. There is. Hey. Ndaugite. We move on.
We move on. Hiyo imenitoka. But anyway, acha na nada hujio sade no wega ona hivi tukahujia. You know, tuhuje. Mimi nilisema ukikuja kwa platform ya kuhujia mimi sitaweza kupishana na mahujio. Lakini tukikuja hapa wa siasa pia tupiganie kwa tuongee kisiasa tumenye. Tukikora kwa ado, we cannot be having people you waking up and telling us to say amen and even praying and telling us you're praying with us at night and you're telling us that oh we believe that they did wrong and then in the morning you come and tell us no we believe they did right. No. It's better if wale wanamkaga wanajua na wale tunajua kabisa huyu na pesa matwana na go. There are those ones we know and we don't even ask them and we don't even question them. There are those who just agree, okay. Nakulia. Let me be honest. Ni tuiko kanitha kale akendete pesa muno ni mukoi. Sijui kama inakuwa kwa public knowledge. Mnaijua? Ebu andikeni hapo waseme niliwataja. For instance, there are those who we know. They have money. Money so much. But sasa you na pretend uko na why? Just go for it then. Yeah? Ngoro yakwa nirake na riu ndakarirwo ku na kanyagwa na wasirika mimi sina ubaya hata mimi ni msirika na mimi nakuaga na swali ya kuuliza nilikuwa na swali nauliza tu no already dali I am not used to keeping quiet. I'm sorry nindi kuhura ruhi atiri akurerwo u nigikwerwo u ningihule ruhi ninguyuri atiri riu turarwa naku which is right because honestly one is right one is wrong. Yeah. Saniso nisi yakuire na tutiagirwo ni kurekaga. Baba. Batiria andu magana meri shana nini shali na future shana nini tondu wa kuruira. You know they were fighting these taxes. They were fighting increment of taxes. The same taxes is being taken and given to you and you're saying that it is being given to me to pay school fees for other kids. And you know students wa university wanakaa nyumbani miezi 3 kwa sababu watoto wao hawajalipwa school fees. You're not doing the right thing. You are not. No, you are not. Let us be honest to each other. You are not. You nani to me is making a lot of sense nowadays. Adomewira eta what ya mutumio sio America siro ukrad adomewira. I think anani make a lot of sense. I'm sorry to say. Soke to henyo na ajiko hali ya bele na hena kaudu bisofu ni waguithia muno. Ona nini ujiraga ndakuguithia you tell me ukajira Githaiga hapo top shotters imepungua you tell na ndona waje kila ka video call muno bishop nduka jokelie Facebook majokelia kireini nirudisie kwa kanisa huko sitaweza kurudisha lakini ukirudisia kwa Facebook kila kauli kusokia mwana witu maduka ajikirere kau ameniweka kitu kana kaka hipopotama. But anyway, tumeuliza tu maswali. Tumeuliza maswali. Yeah. Kulia shiulia tiolu. Nwega ikorio. Uko bita sana wewe. Niko bita na ukweli. People died fighting for these taxes. Young people died fighting for these taxes. You cannot tell us that nitabia wabunge warete pesa kwa kanisa yangu, nilipie watoto wadigwa pesa ambayo hata hawapati kwa mshahara. Hiyo ni wisi. Kama hiyo itaku affect pole mam. I will tell you the truth. I can read about the matuini learn to accept the truth. Matuini kole theory daga korokiria. Huri hata kwa ati maraika wa kuambia unaingia mawigi. This life, everybody has a life. You are only living for 50 to 60 to 70 to 80 or whatever years God has planned for. Kaa ukijua ukweli na ujiambie ukweli in as much as mwingine anakuhubiria it's okay. But please also convince yourself what is right and what is wrong. I mean, hasa unataka ma'am. Ladies and gentlemen, Adumewira. Occupy JCM. What for?
Now you cannot occupy. You cannot even reject. Emily, you cannot even reject. Unajua mimi nasema nini? It is good. Calling out does not mean you reject. No, don't confuse that. Nobody has told anybody to reject or occupy or do anything. No. We are not fighting. Who is fighting? We're just calling out people. The way we call out others. Just the way we call out. Nobody is occupying, nobody is rejecting. Just calling out. Just that. Kura mundu we hani turona maundu matari mega toria tugaga atiriri mundu ekawega keroni ekawega na hindi ria ura confuse keroni urakate ura confuse according to me. That does not mean that I am right. Kuna mwingine ana feel they did good, akona right ya kukuja live na aseme they did good and blah blah blah. That everybody, that is what we call expression. That is what we call freedom of expression. Githaiga has all the rights of saying what he thinks about what happened, and then you also have the right of saying what you think. That is it, whether you like it or not. Okay. Anyway, tuliabiwa ndaigure ndanoga muno ni mundu ucio. But mimi nilikuwa najua tumie new. Najua mimi kuna vitu najuaga saa ingine. Nabiwa huku ije. I knew this was coming. I knew this was coming. Huyu mama na yeye.